We can start with seed dispersal mechanism. Actually, the seeds after the fertilization of gynoecium, zygote is formed, fruit is developed, and inside the fruit there are the seeds. So seeds is the basic source of the production of or propagation of a new plant from where the seeds can play an important role. And that's why nature has made a lot of mechanisms or some modifications in that so that it can be easily propagated, transferred from one place to the another place, as animals can move from the one place to another place, but the plants can't. And because of that, nature has developed some mechanisms for the purpose of such type of the dispersals. Normal methods of dispersal, you can find that it is two or three types, you can say. Animals by winds, through water, and some modified structures. There are various means for that. So these are the basically modes of the transfer from the one place to the another place of the seeds. When we talk about the wind dispersal mechanism, we have to see that some specialized structures, like we can say helping organs to float in the air. So such type of the wing-like structures, such type of the hair-like structures are being developed there, and because of that, it can said it is dispersed by the wind. Uh, Fruits can be developed and transferred from one place to the another place by the animal means. It is mostly with the help of the edible fruits like banana. Seeds are being there inside, and at the time of while eating the banana, it can be naturally transferred. Then crane's wheel. कोणाचा मायक्रोफोन ऑन आहे? बंद करा कोणीतरी, ज्यांचा चालू असेल त्यांचा. ठीक आहे. आता तुमचे माईक तुम्ही म्यूट करा. तुमचा आवाज इथपर्यंत येतोय. झालेत का सगळ्यांचे म्यूट? ओके. So animal dispersal, either by eating the fruit, seed can be dispersed, or by the very special structure which can attach. Some of the sages which can be dispersed by the water. So these are the basic mechanisms that we have to study today. How to plant disperse their seeds from one place to the another place. First, take the example that animals can help them to carry the seeds on their fur or leathers, feathers, eat edible fruits that contain seed and pass through the digestive system and that to be deposited later. Collect and bury the seeds, normally ants and squirrels. So such type animals can help in the dispersing the seeds. By nature way, winged seeds or puff seeds, or we can say the tumbleweeds, these can be help with the nature. Water can float and travel to one another location. Those are floating structures like coconut. Fire, some pine cones open only when they heat, and forest fire will help in such cases. After maturity, we find some seeds are naturally get open and some are directly capable of germinating.
Normally, the mature seed consists of an embryo that is frequently surrounded by the food and the reserve food, which along with the protecting coat, and it is capable of germinating under the favorable conditions. Here you can find how monocotyledonous seed and dicotyledonous seed, when get into the favorable condition after burying into the soil, they can start germinating. You know the procedure that plumule and radicle will germinate there. Plumule goes to the upward, so that it can develop into a shoot system, and radicle goes downward to develop an root system. Here you can find the seed dispersal by adaptive mechanisms of the plant, and that ensures will be separated from the parent plant. Because separation is necessary, movement is necessary of those seeds, otherwise they cannot be shifted from one place to the another place. Shifting is necessary because the climatic conditions and all other conditions may vary season to season, and in such cases dispersion will help to go there. It is distributed over a large area and is possible to ensure the germination and survival of some of the seeds to the adult plants. There are thousands of seeds which may fall on the earth, but somewhere there may not be the water, somewhere it can be the only stones so that it cannot germinate, somewhere ample amount of water is there, but it is not necessary for the plant. So many conditions are there, and because of such conditions, only few of them can successfully germinate and grow into a big plant. When we talk about it is dispersal by mechanism, there are some plants which are normally flowering plants use the animals to carry the seeds. The reason is that many seeds are having a specialized structures. Either fruits are edible. Just you can take example here, bird is taking the fruit. It can be edible, and after eating through digestive system into the fecal matter, you can find the seeds can be excreted out. And such type of the juicy and tasty sweet colorful fruits can often attracted towards the insects and animals, and because of that it can be eaten by those. When the seeds of the plant become mature and the surrounding fruit becomes softer, its sugar content increases. This is the normal phenomena. At the younger stage, the fruits are more sour, and gradually, as soon as it becomes the yellowish, the sugar content will be increased, and this yellowness, increased sugarness or the sweet smell attract the insect because of its fragrant condition. So insect or the animals may get attracted towards that, and for the purpose of edible fruits. You can see here mostly the monkeys will damage most of the flora in many region. The reason of that, they needs food and they naturally collect in the form of the fruits. So they may get green foods, or at the same time they may not be getting the foods. So they start damaging. But instead of damaging, when they eat such type of the fruits, they can also helpful to the plants so that it can disperse the seeds of them. So it is the most successful path on the earth, that dispersal by the animals. When animal eat the fruit and it defecates, when animal ingests the fruit animal digests the fleshy part, and the seed coat usually prevent the digestion of the seeds. Seed coats are normally a sturdier part and it doesn't get easily digested, and because of that the seeds can flow from intestine to the up to the excretion level. Many such fruits contain laxatives to help the process along. Laxatives are nothing but a slimy layer is being produced on the surface of the seeds. Because of the sliminess, it can move from the through intestine. The tough seeds usually pass through the unharmed through the digestive tract, आणि स्लायमीनेस असल्यामुळं नॅचरली लॅक्झेटिव्ह त्याच्यावर कोटिंग तयार झालेले असल्यामुळं ते तुमच्या इंटेस्टिनल ट्रॅक्टला किंवा डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्टला कुठलाही
कुठलीही हानी पोहोचवत नाही. Here is the example of that. The animal deposit seeds along with the fertilizer supply. It is miles from the parent plant where the fruit was eaten. Actually, ज्याला आपण खत म्हणतो. आता जनावरांना जे काही गवत खाल्लेलं असेल, जे काही प्लांट खाल्लेले असतील, जे काही फळं खाल्लेली असतील, all the seeds are being excreted through its fecal matter, and this can be deposited and the वन प्लेस, ज्याला आपण आपला उकंडा म्हणतो, किंवा such locations where such type of the matter is deposited. So when it carried by any farmer, so it is actually transferred from one place to the another place of so long distance in the terms of the fertilizer. And these fertilizers, म्हणून आपल्या शेतामध्ये आपल्याला दिसते की आपण न लावलेल्या गोष्टी बऱ्याचशा येतात, because seeds are being carried through such type of the cow dung and all these matters. So because of this, the seed dispersal is also taken place. In natural condition, when we talk about the fruit, most of the fruits are of red or reddish in color. Most common red color जो आहे, insects cannot see very well. इन्सेक्टचे जे डोळे आहेत त्यांना लाल कलर फारसा दिसत नाही, आणि म्हणून मोस्ट ऑफ द फ्रुट्स आर ॲज सेफ ॲज दे आर, बिकॉज this color is not identified by the insects, and because of that, insect doesn't eat red colored fruits that much, and because of that, the seed dispersal or seed protection is also taken place in such conditions. How seed travels from one place to the another? This is the major media, we can say, the animal fur. जी काही जनावरांची कातडी असेल किंवा त्याच्यावर असलेली फर असेल, सो इट कॅरीज द मेनी सीड्स. हे सीड तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेलं आहे, ठीक आहे. सो इट गेट अटॅच टू हेअर्स विच आर प्रेझेंट ऑन द एनिमल बॉडी, अँड wherever animal moves, so seeds travels likewise when they attach to the fur of any animal, and wherever animal moves, it can be carried by the animal, and whenever the owner of that animal get out of these seeds from that particular animal's fur, then it can be thrown off somewhere. So because of that, the dispersal has been taken place. Many organisms are there, particularly in the group of ant. They always collect the seeds because its own habit indicate that they have to store the food material, and due course of time they naturally collect the seeds or whatever seeds available nearby their food, so they also get buried into the soil. कारण यांची सगळ्यांची काय असतात, वारुळ असतात जमिनीच्या आतमध्ये. And because of that, whatever they are collecting as a store food material, they doesn't know. But some seeds are also get stored because of its sweet smell. They also get collected, and naturally they get buried into the soil, so that occasionally these animals do not return to collect these seeds. ते पुन्हा एका वारुळातून त्यांचं अन्नधान्य साठवल्यानंतर ते दुसऱ्या वारुळात जातात. इट इज द स्टोरिंग मेकॅनिझम. जर पाऊस आला, काही आलं, तर अशा कंडिशनमध्ये मात्र ते फूड त्यांनी वापरलेलं असतं. तर अशा वेळेस यू कॅन फाइंड इट इज they have to leave the planted in the garden, ground. So naturally what happens? These seeds which are present buried into the soil, they remain there because ants cannot eat. And after getting a favorable season, these seeds can germinate at different locations, and because of the moisture present in the air. Squirrels can help in such type of the conditions also. The oak acorns and sometimes forget where they buried them. Thus, the planting a tree far away from the parent plant. आता ह्या ज्या खारुताई असतात, खारुताईंचं काम काय असतं, एका झाडावरून त्यांना जे फळ मिळालं आहे ते झाडावर कधीच बसून खात नाहीत. दे हॅव टू कॅरी अवे. नॉर्मली दे बरीड, कारण मोस्ट ऑफ द सीड्स आर विथ द प्रोटेक्टिंग, ज्याला आपण एपिकार्प म्हणतो. सो दिस एपिकार्प इज हार्डन
and when they buried into the soil, because of the moisture, they get softened, and after softening of the apicar, then the squirrels can eat or eat that seed. So likewise, most of the times they just take the seed from the plant and bury into the soil, just take the seed and bury into the file for future food. So naturally what happens, sometimes they get forgot where they have been buried the seed, and because of that this seed remain there, and just the transfer or the dispersal of seeds is being taken place. These are actually a cone like seeds. These eaten by the blue jays, and these blue jays normally have tendency to bury the seeds under the soil, but usually they forget where they have been buried, and because of that, wherever they buried, they get sprouted out and they start germinating at that location. विंड डिस्पर्सल ॲज वी नो, प्रत्येकाने हे जे फ्रूट आहे हे तर जवळपास सगळ्यांनी आपण बघितले आहे. इट इज ॲक्च्युली द एस्लेपिया स्पीसीज, बट ॲट द सेम टाइम यू माइट हॅव सीन दॅट कॅलोट्रॉपिस फ्रूट, रुचिकचं फ्रूट सगळ्यांनी बघितलेलं असेल. एक अशी शेंग रुचकीला किंवा रुचिकला आलेली असते. वेन इट बर्स्ट आउट, ती जेव्हा फुटते तर त्याच्यामधून हे अशा पद्धतीचे सीड्स बाहेर येतात. दीज आर हॅव्हिंग what we can say, it is the just umbrella like fibrous coat, hairy coat is there, and because of that it can blown away by the wind for very far distances. So such type of the dispersal mechanisms are being developed at the seeds present in the nearby families. Okay, so it is just a seed dispersal mechanism for the blowing with the wind. हे सुद्धा स्ट्रक्चर आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. Most of these plants produce the large number of seeds, but most of the seeds will not produce mature plant. The reason is that they because they are blowing by the wind, there is no exact location where they have to be stand out. कुठे जाऊन पडतील ह्याची काही आपल्याला शाश्वती नसते, अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर जस्ट अवे फ्रॉम द फर्टाईल लँड, आणि म्हणून त्यांचा जो जर्मिनेशन रेट आहे तो नॅचरली त्याच्यामुळं कमी होतो. देअर लार्ज नंबर अँड द ॲबिलिटी टू डिस्पर्स अ न्यू हॅबिटॅट एन्शुअर्स दॅट द लिस्ट सम विल ग्रो अँड इव्हेंच्युअली प्रोड्यूस द सीड्स देमसेल्स. कारण त्याच्यामध्ये संख्या एवढी तयार केलेली असते झाडांनी की त्याच्यापैकी अगदी 1 ते 2% जरी रुजवण झाली, जर्मिनेट झालेत, तर ते प्लांट तिथं सर्व्हाइव्ह करते, अँड बिकॉज ऑफ दॅट द नंबर ऑफ प्रोड्युसिंग सीड इज क्वाईट लार्ज इन सच स्पेसीज. दोज आर नॉर्मली प्रिफर्स द विंड डिस्पर्सल. Some plants have seeds within the fruit acting as a kite or propellers that aid in the wind dispersal. आता बहुतेकांना अशा पद्धतीचे पंख असतात, बरोबर आहे. आता हे जे पंख आहेत इथे दाखवलेले आहेत आपण, हे पंख किंवा त्याला असलेले अशा पद्धतीचे छत्रीसारखे किंवा पॅराशूट सारखे असलेले हेअर्स, ह्या दोन्ही कंडिशनमध्ये त्याला प्लांटला ब्लो अवे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहज डिस्पर्स होण्यासाठी मदत होत असते. सो दीज आर द विंग टाइप ऑफ फ्रूट. नॉर्मली असे फिरताना तुम्हाला हवेमध्ये ते दिसतात, अँड बिकॉज ऑफ दॅट इट हॅज शॉन. आता विंड डिस्पर्सल मध्ये बाकी बऱ्याचशा गोष्टी असतात. द एंटायर टंबल वीड प्लांट ड्राईज अप अँड ब्लोन अक्रॉस द फील्ड्स, रोड्स, डिस्पर्सिंग सीड्स ॲज इट टंबल्स. आता हे फक्त एका वीड, एक जे गवत आहे तर त्याचा हा एक नमुना आपण इथं लावलेला आहे की हे एकच झाड आहे, बट आफ्टर द ड्राईंग अप इट कॅन बी इझिली लूजन बाय द सॉइल. कारण एवढं मोठं आहे की हवा आली की त्या झाडाला मुळाला झटके देऊन देऊन ग्रॅज्युअली इट कॅन बी लूजन अप अँड इट कॅन ब्लोन विथ द एअर. हवेसोबत ते सहज उडू शकते. मग त्याचा याचा वीडचा एका गवताच्या म्हणजे काय म्हणू आपण त्या एका तणाचा तुम्हाला अंदाज यावा म्हणून तिथे ती बाई उभी असलेला फोटो आपण ते टाकलेला आहे.
So here you can find this type, this size of this weed can be blown away by the windle. तर त्याला आपण टम्बलिंग म्हणतो, म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी घरंगळत जाणे. So that is in such type of the wind dispersal mechanism also taken place. After 1 to 3 years of maturing, the pines, now normally these are the pinus woods. So this what pines are doing here? So these pines are open ups and winged seeds travel on the wind. आता ह्याच्या फिमेल कोल मधून जेव्हा मॅच्युअर सीड डेव्हलप झालेले असतात, दे आर हॅव्हिंग द विंग्ड टाईप ऑफ द सीड्स. आता जसं आपण एक उडताना विंग तुम्हाला दाखवलं होतं. So such type of the winged seeds are being developed there, and because of that they can be traveled from one place to the another place. These are all gymnospermous plants, particularly wind pollination. We can say that the favors wind pollination. So these are the pitch pine cone, where natural fires are common in many seeds, require intense heat to bake the dormancy. आता जंगलाच्या जंगल जेव्हा फॉरेस्ट फायरच्या तडाख्याखाली येतात, जेव्हा आपण वणवा पेटला म्हणतो, जंगलात आग जेव्हा लागते, तर बरेच वेळेस ती आग त्या याची सुद्धा गरज असते, म्हणजे प्लांट जर्मिनेशनसाठी. फॉर एक्झाम्पल आता हे जे पाईन्स आहेत, हे सगळे पाईन्स त्यांचे जे सीड्स असतात, दे आर डॉर्मंट, मे रिमेन डॉर्मंट, म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, जर्मिनेट न होता अनेक वर्ष, म्हणजे शेकडो वर्ष ते राहू शकतात. मग अशा ठिकाणी जर फॉरेस्ट फायर लागलं तर नॅचरली काय होतं त्याच्यामध्ये, दे सीड्स ब्रोकन ऑफ देअर डॉर्मन्सी, म्हणजे जे 100 वर्षांनी रुजणार होतं तर त्याची डॉर्मन्सी ब्रेक होऊन ते लगेच नेक्स्ट इयरला जर्मिनेट होतं. आणि म्हणून फॉरेस्ट फायर इन सच केसेस हेल्प्स, याला आपण हीट ट्रीटमेंट म्हणतो. म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये सुद्धा आपण काय करतो, त्याला 100 डिग्रीवर नेऊन किंवा काही सीड्सला आपला उकळवतो, काही सीड्सला आपण लोअर टेम्परेचरला नेतो. तर अशा पद्धतीने त्याची डॉर्मन्सी आपण ब्रेक करत असतो. सो सच टाइप ऑफ द नॅचरल डॉर्मन्सी ब्रेकिंग कॅन हॅपन देअर, अँड बिकॉज ऑफ दॅट they can germinate again in the next season. Here we can find the process of seed production for the pine trees and seeds. कारण आता याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की इट इज वेल प्रोटेक्टेड सीड. जोपर्यंत त्याला हीट मिळत नाही तोपर्यंत त्याची ही ओपनिंग त्याची होत नाही. इट डझंट क्रॅक्स, and because of unbreaking condition it cannot be germinate. आणि जेव्हा केव्हा अशा पद्धतीने फॉरेस्ट फायर तिथे लागते, नॅचरली it will help in the breaking the seeds, and just the seeds get removed. They are having a wing like structures, so with the wings they can spread away. Another condition is the water dispersal. Those plants which are hydrophytes, they are normally favor such as the water dispersal mechanism, but in most of the cases those are not aquatic. Just take the example of coconut. Though it is on the sea banks, म्हणजे समुद्रकिनारी जे असतील, still they are not actively growing in the water. They need water but they are not actively hydrophytes. So such type of the plants which are present on those areas, they prefers the water dispersal, and because of that we find the coconuts is hollow inside at the maturity. त्याच्यामध्ये जी हवा तयार होते ती हवा त्याला या किनाऱ्याहून दुसऱ्या किनाऱ्यापर्यंत लाटांसोबत जाण्यासाठी मदत करते. सो दिस टाइप ऑफ द डिस्पर्सल फ्रॉम वन शोर टू द अनदर शोर, यू कॅन फाइंड दॅट इट इज द वॉटर डिस्पर्सल. Fruits such as large seeded pod, black bean, it also float with the wind. आता ह्या अशा शेंगा सुद्धा तुम्हाला बऱ्याचशा दिसतात, ज्याला आपण आपल्या परिसरात कॉपर पॉड म्हणतो. सो कॉपर पॉडचं काय असतं, कॉपर पॉड विल हेल्प बिकॉज ऑफ द नॅचरल ट्विस्टिंग. तुम्ही अशा शेंगा, तुम्हाला आठवत असेल तर तुम्ही लहानपणी भिंगऱ्या सुद्धा केलेल्या आहेत, बरोबर आहे. तर एक काटा खोचून त्याच्यामध्ये भिंगरी, बिकॉज इट इज नॅचरली ट्विस्टेड, and such type of the fan-like structures are there, and because of the natural twisting they can move from one place to the another. It is also by the wind, or if they are fallen down in the water, it also travels from one place to the another place.
वॉटर डिस्पर्सनमध्ये महत्वाचा रोल जसं मी आता तुम्हाला सांगितले, कोकोनट्स. दिस कोकोनट्स आर व्हेरी normally growing on the shores, and this produces the moderate number of large seeds with high amount of nutrients, which ensures the survival of the most of the offsprings. याच्या आतमध्ये जो असतो, जेव्हा तुम्ही नारळातलं पाणी पिता, that is the liquid endosperm, and if it has been coagulated, we can take it as a that khopra. So in both the conditions we find that it is a nutritive tissue. अशा एखाद्या सीडमध्ये जर न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू ऑलरेडी डेव्हलप झालेला असेल, सो इट विल हेल्प देम टू गो लॉंगर वे, कारण त्याचं स्वतःचं न्यूट्रिशन त्याच्याजवळ आहे. आणि म्हणून तुम्हाला लक्षात येतं की नारळ घरी ठेवलेलं जरी असेल तरी ग्रॅज्युअली यू विल फाइंड देअर इज अ जर्मिनेशन समटाइम्स. बरोबर आहे. सो बिकॉज इट सेल्फ इट इज हॅव्हिंग द न्यूट्रिएंट इनसाइड, अँड ऑन द बेसिस ऑफ दॅट दी युटिलाइजेस दॅट न्यूट्रिएंट and just start germinating. So in such cases, the rate of the fertility or rate of the germination is quite higher. The box fruits, it is fruit from Barringtonia asiatica. They are widespread drift fruit in the tropical Pacific, remaining buoyant for the more than 2 years. हे जे फ्रुट्स आहेत हे पाण्याच्या माध्यमातून डिस्पर्स होतात आणि पाण्यामध्ये तरंगत असताना ते 2 वर्षापर्यंत तरंगू शकतात. तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये व्हायबिलिटी जी आहे, त्याच्यापासून जर्मिनेशन होण्याची जी क्षमता आहे, तर ती त्याच्यामधली कायम राहते. सो इट टेक्स अराउंड 2 years इट कॅन फ्लोट ऑन दी ओनली वॉटर. सम सीड्स आर पॉपिंग सीड्स. व्हॉट इज पॉपिंग सीड्स? तुम्ही पॉपकॉर्न बघितलेला आहे, पॉपकॉर्न करताना बघितलेलं असेल. तुम्ही काय करता, मक्याचे दाणे त्या गरम तव्यावर टाकता आणि त्याच्यानंतर तो दाणा एकदम पॉपअप होतो, म्हणजे उडतो. सो दीज आर द पॉपिंग सीड्स. वेन नॅचरली एनी सीड fruit get matured, but it has a specially developed mechanism because of which as soon as it opens, the seeds inside just pop away from the fruit, and because of that we can find in particularly at the start of rainy season, you will find there is a typical sound of tat tat tat, where such capsules are what we can say, it burst out due to a drop of water. पावसाचे थेंब जेव्हा त्याच्यावर पडतात, immediately it has the ejaculator mechanism so that it can immediately jerk out the seeds from that particular seeds. आता नेचरचं मेकॅनिझम बघा, पावसाळा असताना त्याचं जर्मिनेशन मॅक्झिमम होऊ शकतं कारण पाणी असतं. जेव्हा पाणी अशा या शेंगांवर पडतं किंवा नॅचरली काय होतं की ती जी शेंग आहे पाण्याचा थेंब लागल्या लागल्या फुटते, आणि ती शेंग जेव्हा फुटते तर त्याच्या आतमध्ये जे सीड्स असतात त्याच्या बेसला छोटे स्प्रिंग लाईक स्ट्रक्चर असतात. सो दिस स्प्रिंग लाईक स्ट्रक्चर, these जॅक्युलेटर्स naturally as soon as that capsule opens up, they can be thrown off. हे एवढ्या जोरानं असतं की साधारण एका झाडाची जर 1 सेंटीमीटरची शेंग असेल तर इट कॅन कॅरी अवे अप टू 10 feet, म्हणजे जवळपास 10 फुटापर्यंत ते बीज जाऊन पडलेलं असते. सो सच अ स्ट्रॉंग मेकॅनिझम इज देअर फॉर द सीड डिस्पर्सल, द पॉपिंग मेकॅनिझम्स. हे तर सगळ्यांनी अनुभवलेलं आहे. आघारडा असेल किंवा ही झुंजुरडी असेल, हे जेव्हा जेव्हा आपण शेतात गेलेलो आहोत, सो वी कॅरी सच टाईप ऑफ द सीड्स फ्रॉम द अदर वे, वी कॅन से. It is not any natural mechanism by wind, by water, but it can come under the other way when knowingly, unknowingly we disperse the seeds.